Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan berharap Anda terus bertumbuh sebagai murid Kristus setiap hari dalam kehidupan Anda. Pagi hari ini saya ingin mendorong Anda untuk membangun kebiasaan bersekutu dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi setiap hari. Ya betul, setiap hari. Tidak masalah berapa lama durasi saat teduh Anda, sewaktu Anda melakukannya dengan konsisten, Anda pasti akan bertumbuh. Karena sewaktu kita membangun hubungan dengan Tuhan secara rutin, kita akan bertumbuh setiap hari sebagai murid Kristus. Di bagian akhir dari video ini, saya akan membagikan kepada Anda sebuah hal yang sangat penting berkenaan dengan membangun saat teduh kita dengan Tuhan. Sekarang, mari kita lakukan devotion bersama-sama dari Mazmur 3. Saya ingin mendorong Anda untuk melakukan pause video ini sebanyak yang Anda perlukan. Sewaktu Anda membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini. Dan saya juga mendorong Anda untuk mencatat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Saya percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita sewaktu kita bersekutu dengannya melalui firman-Nya hari ini. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Psalm 3, a psalm of David when he fled from Absalom his son. O Lord, how many are my woes? Many are risings against me. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Shelah. But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and he answered me from his holy hill. Shelah. I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. I will not be afraid of many thousands of people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God, for you strike all my enemies on the cheek. You break the teeth of the wicked. Salvation belongs to the Lord. Your blessing be on your people. Shelah. Thank you, Lord, for your word today. Speak to me. I'm your servant. I want to hear your voice. In Jesus' name I pray. Amen. Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. So this is how a great king ran away from his own son. I think this context gives us a very emotional situation. How do you handle that kind of situation? That kind of emotional situation. I think for that time, David might feel, of course, painful. I think also embarrassed. He's a military guy, very powerful, have fight a lot of war, but facing his own son, he cannot handle that.
I think he's very vulnerable because some of his best people betrayed him. I think this is very tough. Betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerangku, betapa banyak. It seems like crowd against me. Banyak yang lawan, banyak yang menyerang, banyak yang menuduh. Dan tuduhannya kelihatan sangat rohani. Tidak ada pertolongan daripada Allah. Sometimes we face, just like David, spiritual accusation. Seems so legit that God seems not helping you. That's your terribles, your all of that. So David facing that. How do you handle accusation? David said, tapi engkau Tuhan, perisai yang melindunginya. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku, dengan nyaring aku berseru pada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. The hardest part of this is the question of how do you handle accusation. Some of this accusation can come from your past sins. Some of this can come from mistakes, weaknesses as leaders. We make bad decisions and accusation definitely also can come from our own sin. None of us claim to be free of it. The thing is, for David, he can quickly repent when confronted by God. Very important for us. Quickly respond to the prompting of the Holy Spirit. Sewaktu Roh Kudus mengingatkan kita, repent right away. That's what David did. I think that's beautiful. On the other hand, how about handling this too? It's already over in the past. How are you going to handle this? He can defend or he can surrender. He definitely can defend with his skill. Well, militarily, he can defend with his positions. Yeah, king, he can defend it. He can defend with his loyal people. I think he still has some. This is a tough situation because this way, this method will have casualties. Ada korban. Yeah. Well, in this case, it's so hard because the casualty will be his own son. It seems like no other way. Or he can surrender to God, letting God to be his shield, letting God to be his glory, letting God to be the lifter of his head. He might thought that he is the victim here. But seeing this psalm reminds us on the last verses that God is my salvation. Salvation comes from God. This way, solution of man different is. This is faith. This is trust in his own. Trust to God, who is the Savior. I think for David, this case is not just about really salvations, but this is really God is the one who bring him out of this situation. Teach me, Lord, to trust you. In the case like David, when David has all his ability, power, skill, capacity, ability to defend, but David choose to trust God. The same way, Lord, teach me to trust you when I think I have the answer. This is faith, because many times we want to trust God when we don't have any more ability and power. But how is it to trust God, to trust you, Lord, when I thought I have all the ability and skill? Surrendering myself to God when everything is in my hand to do. I think I just remember in Revelation, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. That's faith. If you still can stand and you choose to bow down, that's faith. We cannot say, I will bow down, but I don't have power anymore to stand. Thank you, Jesus, for your word. Teach me to face accusation like David. Surrender, trusting you as the shield, as the glory, as the lifter of my head. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Saya percaya Anda bertumbuh dalam kehidupan Anda melalui firman Tuhan yang Anda baca dan renungkan hari ini. Untuk mempersingkat video ini, saya akan melanjutkan Divine Reading dari Mazmur 3 di kesempatan lain. Seperti yang saya katakan di awal video, ada satu hal penting yang saya ingin bagikan kepada Anda saat Anda melakukan devotion. Hal ini begitu penting, bahkan seringkali
saya harus mengingatkan diri saya sendiri setiap kali saya melakukan devotion. Hal penting tersebut adalah fokus. Tetaplah fokus membaca, merenungkan, dan merespon firman-Nya. Sesuatu yang terutama dan terlebih dahulu ketimbang bacaan lainnya. Seringkali kita begitu terburu-buru untuk beralih kepada komentari atau segera mencari referensi renungan harian atau aplikasi firman melalui artikel atau blog tertentu. Puji Tuhan untuk semua hal yang baik yang tersedia di internet dan di media tersebut. Tetapi seringkali godaan untuk cepat-cepat memperoleh sesuatu dari referensi lain membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendengar suaranya secara langsung dari firman-Nya. Padahal sewaktu kita fokus, firman-Nya sanggup dan cukup untuk kita bisa mendapatkan sesuatu darinya. Sesuatu yang segar, yang Tuhan ingin berbicara kepada kita setiap hari. Sewaktu kita fokus kepada firman-Nya, Roh Kudus akan berbicara secara pribadi dan mengajarkan kita untuk mengerti bagaimana merespon, mentaati, menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Sekali lagi, fokus kepada firman-Nya terutama dan terlebih dahulu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.